మన ఎక్స్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ కలాం గారి మాటల్లో సొసైటీలో ఈవిల్స్ లైక్ కరప్షన్ ఎక్కడి నుంచి ఊడిపడతాయి, ఏంటి వాళ్ళ సోర్స్ అంటే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద నెవర్ ఎండింగ్ గ్రీడ్, దురాశ, అంతులేని దురాశ వల్ల వస్తున్నాయి. సో ద ఫైట్ ఫార్ కరప్షన్ ఫ్రీ ఎథికల్ నైతికమైన సొసైటీ కోసము ఫైట్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అండ్ ఎండ్ దిస్ గ్రీడ్. ఈ దురాశని అంతం చేయాలి ముందుగా, అండ్ దానిని ఒక ఆలోచనతో రీప్లేస్ చేయాలి. ఏంటి ఆ ఆలోచన? సొసైటీ కొరకు, సొసైటీ కోసము నేనేం చేయగలుగుతాను అనే ఈ ఆలోచనతో రీప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు కరప్షన్ లాంటి ఒక ఈవిల్ని అంతం చేసినట్టు, గ్రీడ్ని అంతం చేసినట్టు, ఒక ఎథికల్ నైతికమైన సొసైటీని తీసుకురావడానికి కోసము ఒక ప్రయత్నం చేసినట్టు. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు తారా ఐఏఎస్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా పేరు యామిని. ఈరోజు మనం యాంటీ కరప్షన్ లా లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ 2013 గురించి మాట్లాడబోతున్నాము. ముందుగా మనం ombudsman అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇన్ దిస్ కోర్స్, ఇన్ ద డ్యూరేషన్, ఫస్ట్ విల్ డీల్ విత్ ombudsman, a brief concept about this. What is this ombudsman అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి? దెన్ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ 2013 కి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ అ హిస్టరీ. On what basis or on what grounds was such an act necessary? Then ఈ యాక్ట్ యొక్క ప్రొవిజన్స్ చూద్దాము. And then we'll conclude this session with concerns regarding this act. ఈ యాక్ట్ లో ఉన్న ప్రొవిజన్స్ యొక్క కన్సర్న్స్ ఏంటి and problems. Okay, so without any further delay, let us enter into the session. Ombudsman అంటే he is nothing but గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్ని మానిటర్ చేసే ఒక వ్యక్తి. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ ombudsman. ఈ కాన్సెప్ట్ని మనము స్వీడిష్ గవర్నమెంట్, ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ స్వీడన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది, బోరో చేయడం జరిగింది. సో స్వీడన్లో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ 1713 ఈ ombudsman అనే కాన్సెప్ట్ రావడం జరిగింది. అప్పటి కింగ్ డ్యూరింగ్ ద వార్ జరుగుతున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ని వాచ్ చేయమని, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని ఒక చీఫ్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ జస్టిస్ ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. 1713 నుంచి the main duty of the ombudsman in Sweden was to make sure that royal officials or government officials యొక్క కాండక్ట్, వాళ్ళ డ్యూటీస్ ప్రాపర్ గా రైట్ ప్లేస్ లో ఉన్నాయా లేదా చూడడం, ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం. అండ్ ఫైనలీ ఇన్ ద ఇయర్ 1809 ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ombudsman అనేది ఫర్మ్ గా స్వీడిష్ గవర్నమెంట్ లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన కంట్రీ విషయానికి వద్దాం. ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ ఇండియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ombudsman అనే కాన్సెప్ట్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే చాలా అడ్వర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనమాట. 8 ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్స్, 8 సార్లు దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ ప్రతిసారి ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది. 1968, 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998 and finally 2001. 8 సార్లు అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ హ్యాడ్ ఫెయిల్డ్. ఎందుకు అంటే ప్రైమరీలీ వాట్ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ ద రీజన్? ఇన్నిసార్లు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బిల్ ఇన్ ద పార్లమెంట్ అండ్ ప్రతిసారి ఫెయిల్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ ని మన ఎంపీస్ వాళ్ళపైన హరాస్ చేయడానికి ఒక టూల్ లాగా భావించారు. ఈ ombudsman అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ will harass the members of the parliament, the government officials, harassment ఎక్కువ ఉంటుంది అని భావించి ప్రతిసారి 8 times it had been introduced and 8 times fail అయింది. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఇన్ ద పార్లమెంట్ ఇట్ హ్యాడ్ అ కోల్డ్ ఎఫెక్ట్. అంత సెన్సిటివ్ టాపిక్ అయిపోయింది అండ్ ఇట్ హ్యాడ్ అ కోల్డ్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద ఎంపీస్ అండ్ ఎమ్మెల్యే. కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం 1963లో
మన ఇండియన్ గవర్నెన్స్కి కూడా, ఇండియన్ సిస్టంలో కూడా ఒక ఇండియన్ ఓంబడ్స్మెన్ ఉంటే బాగుంటుంది అని ఫస్ట్ టైం మన ఇండియన్ పార్లమెంట్లో డిస్కషన్ రావడం జరిగింది. యూనియన్ బడ్జెట్, ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఐడియాలజీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఓంబడ్స్మెన్ అరైజ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1963. లోక్పాల్ని తీసుకొద్దాం అనే ఐడియాలజీ వచ్చింది. This term Lokpal, which means people's protector. Lok ante people and Pal ante protector. ఈ టర్మ్ వచ్చేసి it was coined by Mr. L.M. Singhvi. L.M. Singhvi వచ్చేసి ఒక రాజ్యసభ మెంబర్ and he was a very respected and renowned jurist. ఈ మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ లోక్పాల్, ఆఫ్ ద ఒంబుడ్స్మెన్ వచ్చేసి టు కంట్రోల్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ కరప్షన్. గవర్నమెంట్ని తినేస్తున్న, ద కోర్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ని తినేస్తున్న దట్ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ కరప్షన్, దాన్ని కంట్రోల్లో పెట్టడానికి, దానికి ఒక చెక్ పెట్టడానికి ఒక లోక్పాల్ని, పీపుల్స్ ప్రొటెక్టర్ని తీసుకొద్దాము అనే ఒక ఐడియాలజీ రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఏఆర్సి 1963లో ఫస్ట్ ఐడియాలజీ రావడం జరిగింది టు హ్యావ్ అన్ ombudsman ఫర్ ఇండియా. దెన్ ఫస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ was set up. That was in the year 1966 under the leadership of Morarji Desai and Kengal Hanumantayya. దాని తర్వాత నేషనల్ కమిషన్ టు రివ్యూ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, ఇది కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ 2002. దెన్ ఆల్సో మళ్ళీ సెకండ్ ఏఆర్సి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ 2005. Now all of these bodies, first ARC, National Commission to review the working of the Constitution, and second ARC, వీళ్ళందరూ అన్నది ఒకటే మాట, that a Lokpal has to be set up. A Lokpal has to be set up to make sure that the corruption is being put a check. ఈ కరప్షన్, ఈ బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్ ఏదైతే మన గవర్నమెంట్ని తినేస్తుందో దాన్ని చెక్లో పెట్టడానికి మీరు ఒక లోక్పాల్ని తీసుకొని రండి, ఆ లోక్పాల్ని ఒక ప్లేస్లో పెట్టండి అని ఆల్ ఆఫ్ దీస్ బాడీస్ హ్యాడ్ సజెస్టెడ్. దెన్ యాజ్ ద డేస్ వర్ పాసింగ్, యూపీఏ గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క కరప్ట్ ప్రాక్టీసెస్ని ప్రతిరోజు బయటకు పెట్టడం, ప్రతిరోజు బయటకు తీసుకురావడం వలన పీపుల్ హ్యాడ్ ఇనఫ్, జనాలకు ఇంకా విసుగొచ్చేసింది. దే సెడ్ ఇనఫ్ నౌ, చాలు. అండ్ దెన్ స్టార్టెడ్ అ మాస్ ప్రొటెస్ట్, అ మూవ్మెంట్. జనాలందరూ were involved in the movement, and it was led by a movement యొక్క లీడర్ ఎవరు అంటే ద వెరీ ఫేమస్ అన్నా హజారే. Anna Hazare had worked in the armed forces before. Now, ఈ మూవ్మెంట్ ఎంత సివియర్గా ఉండింది అంటే దేర్ వర్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ లాఠీ చార్జ్. రామ్ లీలా మైదాన్ అనే ఒక ఢిల్లీలో ఉన్న ఒక గ్రౌండ్లో లాఠీ చార్జ్ జరగడం జరిగింది. అండ్ 4 days హంగర్ స్ట్రైక్ ఉండడం జరిగింది. ఆఫ్టర్ మెనీ ఫెయిల్డ్ అటెంప్ట్స్, ఫైనలీ ద గవర్నమెంట్ అగ్రీ చేసింది. దేనికి? సరే, ఫస్ట్ ఒక కమిషన్ని సెటప్ చేద్దాం. ఆ కమిషన్లో దే విల్ బి మెంబర్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, and also members of the civil society, right? Civil society యొక్క members and members of the government ఇద్దరు కలిసి ఒక కమిషన్ని సెటప్ చేద్దాము. Now this commission will decide on the setting up of the bill or the provisions of the bill that is related to the Lokpal and the Lokayukta. అంటే కరప్షన్ని ఎండ్ చేయడానికి ద బాడీ దట్ హ్యాస్ టు బి సెటప్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై దిస్ కమిషన్. ఓకే, సో దెన్ దిస్ కమిషన్ సెటప్ అయ్యింది అండ్ దే కేమ్ అప్ విత్ 2 bills. ఇనీషియల్గా 2 కాంట్రడిక్టింగ్ బిల్స్ని తీసుకురావడం జరిగింది. After again further discussion, the very first bill on Lokpal and Lokayukta was passed in the year 2011. The first bill. Then ఈ బిల్ని మైనర్గా చేంజ్
చేసుకుంటూ కొన్ని చేంజెస్ తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ దట్ led to the formation of the Lokpal and the Lokayukta Bill of 2013. సో 1960s ఫస్ట్ ఐడియాలజీ మనం యూనియన్ బడ్జెట్లో ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తీసుకురావడం జరిగింది, ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఈ ఐడియాలజీని తీసుకురావడం జరిగింది అని అనుకున్నాం కదా. సో ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 1960s నుంచి అల్టిమేట్గా ఇట్ గాట్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2013 and came into force in the year 2014. So 8 failed attempts pattai for the Lokpal and Lokayukta to come into place. Now, there is Lokpal for the center and Lokayukta for states. So, Lokpal is there because there is one center, India Muttanki, center Muttanki, there is one Lokpal, and Prati oka state ki, every state has its own Lokayukta. Now, there are some union territories like the union territories of Kashmir, Jammu and Kashmir, union territories of Ladakh, union territories of Pondicherry. E union territories ki Lokayukta ledu. Now, barring all of these union territories, prati oka state and union territories ki vidiga ante separate గా ప్రతి ఒక్క స్టేట్ కి అండ్ యూనియన్ టెరిటరీకి లోకాయుక్తాస్ ఉన్నాయి. యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ ఎర్లియర్ 1960s అప్పటి లా మినిస్ట్రీ మిస్టర్ అశోక్ కుమార్ సేన్ చేత ప్రపోజ్ అవ్వడం జరిగింది ఫర్ అ కంట్రీస్ లోక్పాల్, కరప్షన్ ని ప్లేస్ పెట్టడానికి, కరప్షన్ ని చెక్ లో పెట్టడానికి. ఇట్ వాస్ బీయింగ్ సజెస్టెడ్ బై మిస్టర్ అశోక్ కుమార్ సేన్ ఇన్ ద ఇయర్ 1960s. దెన్ ఫైనల్ గా 2013 ద లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్తాస్ యాక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. అండ్ దట్ యాక్ట్ came to be in force in the year 2014, 16th January రోజు. లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త్ యొక్క మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఏమేంటి అనుకున్నాము? కరప్షన్ ని చెక్ పెట్టడానికి, రైట్? నౌ హౌ డస్ ఇట్ ఫంక్షన్? దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త్ కి వచ్చే కంప్లైంట్స్, ఎవరైనా నార్మల్ పర్సన్ కెన్ కంప్లైన్, go and file a complaint. Now that complaint, ఏవైతే కంప్లైంట్స్ రిసీవ్ అవుతాయో దాన్ని ఇన్క్వైర్ చేయడము is the main function of Lokpal and Lokayukta bodies. Now, elanti complaints raavachu, any person who is filing a complaint to this body that involves, the cases and events under Prevention of Corruption Act 1988. Now, elanti cases ఉండొచ్చు అంటే it will involve cases like bribery, అంటే లంచం తీసుకోవడము, or cases like criminal misconduct, right? And cases like maintaining disproportionate assets, ఆస్తులు disproportionate గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండడం. Now, many more. These are just a few examples. Disproportionate assets, bribery, and criminal misconduct. Ilanti cases, ilanti situations arise ainapudu, there can, complaints be filed. Evaripaina complaints, right? This is an important question. Against the government bodies. Now, government bodies level panchestaru. It is the government employees or the government servants, right? సో ఈ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ పైన ఏవైతే కంప్లైంట్స్ వచ్చాయో రిగార్డింగ్ డిస్ప్రపోర్షనెట్ అసెట్స్, బ్రైబరీ అండ్ క్రిమినల్ మిస్కాండక్ట్ ఆర్ ఎనీ అదర్ such cases and events that are mentioned in the Prevention of Corruption Act. Okay, దీనికి against గా there are few provisions that are mentioned in this act. దానికి against గా దాంట్లో మెన్షన్ చేసిన ప్రొవిజన్స్ కి అగేన్స్ట్ గా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ గోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ సచ్ థింగ్స్ లైక్ బ్రైబరీ అండ్ క్రిమినల్ మిస్కండక్ట్, వాళ్ళకి అగేన్స్ట్ గా కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ బాడీ, ద లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త, విల్ ఇన్క్వైర్ ఇన్ టు దోస్ కంప్లైంట్స్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్. This is the main function
functioning, or what is the what do we say, అసలు ఎలా ఫంక్షన్ చేస్తుంది, ఏం పని చేస్తుంది లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త అంటే, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. నౌ కమింగ్ టు ద కాంపోజిషన్, ఎవరెవరు ఉంటారు ఈ లోక్పాల్ అనే బాడీలో, ఈ ఆర్గనైజేషన్లో అంటే, దెర్ ఇస్ వన్ చైర్ పర్సన్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ద చైర్మన్, ఇట్స్ ద చైర్ పర్సన్. వన్ చైర్ పర్సన్ ఉంటారు అండ్ 8 అదర్ మెంబర్స్ ఉంటారు. క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి చైర్పర్సన్ అండ్ ద అదర్ 8 మెంబర్స్ది? ముందుగా చైర్పర్సన్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటో చూద్దాం. నా ఎవరైతే చైర్పర్సన్ లాగా అపాయింట్ అవుతారో ఇన్ ద లోక్పాల్ ఆర్ ద లోకాయుక్త, హీ హ్యాస్ టు బి ఈదర్ అ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా, or a former Supreme Court judge, or an eminent person with an impeccable integrity who has experience or expertise, special expertise for a minimum of 25 years. 25 years experience undali. A fields lo, it can be law, public administration, vigilance, finance, law and management, and various other fields. So chairperson laga appoint ayye vallu can be a former Chief Justice of India, or a former Supreme Court judge, or an eminent person with 25 years of experience in the field of law, public administration, vigilance, finance, law and management, and various other fields. So, ee moodu qualifications, unna any of these, either a former Chief Justice or a Supreme Court judge aina avvochu, or an eminent person. Ee qualifications unna person ni chairperson laga appoint cheyadam jarugutundi. We have understood that 2013 లో ఈ యాక్ట్ పాస్ చేయడం జరిగింది, which came to be in force in the year 2014. కానీ the first chairperson was appointed in the year 2019. So ఎవరు ఆ first chairperson అంటే, he was Mr. P.C. Ghosh. P.C. Ghosh. Now, tanu recent ga retire avadam jarigindi, ante he came out of the post of the chairperson of the Lokpal, and now currently this seat is vacant. The chairperson's seat is vacant. So, inta importance, inta pramukyata unna oka post ni fill cheyadaniki the government is not finding suitable time. Coming back to our session, 8 other members yokka qualifications ento chuddam ippudu. There are 8 other members other than one chairperson. Now, what are the qualifications of these 8 members? Now, these other members have to be filled in such a way that there will be equal judicial, ante half vachesi judicial members and the other half are non-judicial members. Okay, so judicial members vachesi 4 persons undali, and non-judicial members should be the rest 4. So half and half, right? Half should be judicial and the rest half should be non-judicial. Now, in judicial members vachesi, what is the qualification of these judicial members? Ante he can be a former Supreme Court judge, or a former Chief Justice of any High Court. Right? So, these people, former Supreme Court judge or the former Chief Justice of any High Court, can be appointed to the position of the judicial members. Okay? Now, non-judicial members lo, what are the qualifications? How can these posts be filled? Ante it is same as that of one of the qualification manam anukunnam kada, chairperson yokka qualification, that he has to be an eminent person, right? An eminent person with impeccable integrity of minimum 25 years of experience, specialized expertise or experience in the field of law, public administration, management, vigilance, and many more. Yeah, and etc.
Now, main things that you have to remember is that half and half undali, right? Half of these posts should be judicial and the rest half non-judicial. And one more important point is that 50% reservation minimum undali, while filling up the posts of members, right? ఎలాంటి ఎవరెవరి కోసం రిజర్వేషన్స్ అంటే ఫర్ ద షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్, షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్స్, ఓబీసీస్, అదర్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్, minorities, religious minorities. By minorities, I mean religious minorities and women. Okay, so ఈ పోస్ట్స్ ని ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు there has to be a minimum of 50% reservation with respect to these categories of people. ఓకే, నా క్వాలిఫికేషన్ చూసేసుకున్నాము. 8 అదర్ మెంబర్స్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ ఏమేమి ఉండాలి, అండ్ 8 అదర్ మెంబర్స్లో హాఫ్ అంటే 4 మెంబర్స్ షుడ్ బి అపాయింటెడ్ దట్ షుడ్ బి బిలాంగ్ టు జుడిషియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, అండ్ మిగిలిన 4 మెంబర్స్ కెన్ బి నాన్ జుడిషియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్. అండ్ ఈ 4 జుడిషియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్న మెంబర్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఫార్మర్ సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్ అయినా అవ్వచ్చు ఆర్ ఫార్మర్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఎనీ హైకోర్ట్ అవ్వచ్చు. Right? And non-judicial members, he should be an eminent personality with minimum 25 years of experience in the fields of law, public administration, management, vigilance, and many others, and 50% reservation. Okay? Appointment విషయానికి వస్తే ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు మెంబర్స్ని అంటే, as you are aware, the members are appointed by the President of India. ఓకే, ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్ చేస్తారు, బట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ అ సెలెక్షన్ కమిటీ. ఈ సెలెక్షన్ కమిటీ యొక్క రికమెండేషన్స్కి ఆధారంగానే ప్రెసిడెంట్ అపాయింట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ద లోక్పాల్. నౌ ఈ సెలెక్షన్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారు, ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ ద లోక్సభ, చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్, and one eminent jurist. Jurist ante enti, he has special knowledge or he is a champion in understanding law. E eminent person ni jurist an antam, who is a champion in the field of law. Our jurist, one eminent jurist, is also a member of this special committee that appoints or recommendation istundannamata that you can appoint so and so person as the chairperson, so and so person as the judicial member, so and so person as the non judicial member ani suggestions iche ee committee ni aa పేర్లని అపాయింట్ చేసేది ప్రెసిడెంట్. టర్మ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది, వీళ్ళ టెన్యూర్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 5 years or 70 years. ఏది ముందుగా వస్తే దట్ ఈస్ ద టర్మ్. either the 5 years duration or tenure or age of the member of the Lokpal and Lokayukta. వాళ్ళ age 70 years వచ్చిందంటే then they have to terminate their office. Now coming to salaries and allowances విషయానికి వస్తే the salaries and allowances of the chairperson is equivalent to Chief Justice of India, and that of the members is equivalent to Supreme Court judge. Okay, so Chief Justice of India ki salary ippadlo it is 2.85 lakh per month. This is same to the chairperson of Lokpal, and Supreme Court judge yokka salary is 2.5 lakh per month. Now, the members of the Lokpal will also have the similar salary. So, the salaries and allowances are, in this proportion, similar to Chief Justice of India and similar to Supreme Court judge. Removal. Members of the Lokpal, ela remove, chayabadtaru. They can be removed by the president, but 100 MPs యొక్క సైన్ కావాలి. సో ముందుగా 100 MPs they come, they sign a petition on what grounds అంటే misbehavior. ఈ misbehavior అనే డెఫినేషన్ ఎక్కడ లేదు. సో ఇఫ్ there are MPs that feel that
the members of Lokpal have misbehaved or misconduct చేశారు అనిపిస్తే 100 MPs come together, they sign a petition. E-petition, will go to the president. Then president will ask the Supreme Court enquire చేయమని అడుగుతుంది. ఈ petition ని please enquire and give me the report అని చెప్తుంది. If ఆ report లో Supreme Court conduct చేసిన enquire Supreme Court will, feel that yes, the petition is true, there is misconduct, then that person will be removed by the president. President తనని రిమూవ్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ ఎంక్వైరీలో సుప్రీం కోర్ట్ కండక్ట్ చేసిన ఎంక్వైరీలో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఫౌండ్, దెన్ నో యాక్షన్ విల్ బి టేకెన్ ప్లేస్. బట్ వాట్ ఈస్ ద గ్రౌండ్, ద కాన్సెప్ట్, మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఎస్, ద ప్రెసిడెంట్ విల్ ఓన్లీ రిమూవ్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ప్రొసీజర్, right? Supreme Court has to inquire on the petition signed by 100 MPs. Now, e-process of Supreme Court conducting an inquiry is, used for removal of many other, posts also. For example, members of CIC, members of UPSC, members of the National Human Rights Commission, NHRC. ఈ మెంబర్స్ని కూడా సిమిలర్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వడం జరుగుతుంది ఫర్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ దీస్ కమిషన్స్. నౌ దెర్ ఇస్ అన్ అదర్ ప్రాసెస్ ఆల్సో, రైట్? ప్రెసిడెంటే రిమూవ్ చేస్తారు, బట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, పార్లమెంట్ డిసైడ్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ద జడ్జెస్ ఎంక్వైరీ యాక్ట్, రైట్? ఈ మెథడ్లో వాట్ ఆర్ posts that can be removed by the president అంటే the Chief Justice of India, the Supreme Court judge, or the Chief Justice of any High Court, the CAG, Comptroller and Auditor General. వీళ్ళని రిమూవ్ చేయడానికి ఫాలో అయ్యే ప్రొసీజర్ is where the parliament will decide, right? పార్లమెంట్లో ఒక స్పెషల్ మెజారిటీ వస్తే the president will remove them. Now, ఈ members, UPSC members, CIC and NHRC members ni remove cheyadaniki there is a different procedure where the president will only remove, but the Supreme Court will first conduct an inquiry, okay, based on a petition signed by 100 MPs. So ee difference ni ardham chesukodam is important. Now we'll speak about the jurisdiction of Lokpal and Lokayukta. Jurisdiction ante enti, ఎవరి పైన కంప్లైంట్స్ వేయొచ్చు, అండ్ ఎలాంటి కంప్లైంట్స్ని ఈ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎంక్వైర్ చేస్తాయి, రైట్? నౌ వీ కెన్ ఫైల్ కంప్లైంట్స్ విత్ ద లోక్పాల్ అగేన్స్ట్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ సర్వెంట్ that is functioning or that is working under the central level of the government. Okay, central government కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్క ఎంప్లాయీ పైన యూ కెన్ ఫైల్ అ కంప్లైంట్ ఇన్ ద లోక్పాల్, రైట్ ఫ్రమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్, ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, ద మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇండిపెండెంట్ చార్జ్, ద మినిస్టర్స్ ఆఫ్ స్టేట్, MPs, every union minister, right? Group A officials, officials under Group B, officials under Group C, officials under Group D, and also the staff of the public sector units, the PSUs. So, andari paina kuda you can file a complaint with the Lokpal. Now, every paina file, complaint anedi file cheyadam veelavadu, right? On whom can we not file a complaint? Ante it is the armed forces. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ పైన కంప్లైంట్ చేయడానికి కుదరదు, ద కోస్ట్ గార్డ్స్ పైన, అండ్ ఆల్సో ద జ్యుడిషియరీ. సో ఈ 3 సెక్టర్స్, ఈ 3 ప్లేసెస్ ఆఫ్ వర్క్ పైన కంప్లైంట్ చేస్తే ద లోక్పాల్ విల్ టేక్ నో యాక్షన్. ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్, కోస్ట్ గార్డ్స్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. Okay, you cannot file a complaint to the Lokpal on people working in these 3 sectors, these 3 fields. Other than that,
ఎవ్రీ అదర్ పర్సన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ పైన యూ కెన్ ఫైల్ అ కంప్లైంట్ విత్ ద లోక్పాల్. సిమిలర్ ప్రొవిజన్స్ లోకాయుక్తకి కూడా ఉన్నాయి, రైట్? వెన్ లోక్పాల్ ఇస్ విత్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, లోకాయుక్త is with relation to the state government. So state government కింద పనిచేసే ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ సర్వెంట్ పైన you can file a complaint, right from the chief minister, the council of ministers, the MLAs, the MLCs, right? And any other government employee that is functioning or working under the state government, right? లోకాయుక్తకి కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. Procedure ఏంటి? How can one file a complaint? Now you'll be shocked to know that the body was formed, right? 2014 lo it came into force. 2019 lo first chairperson ni appoint cheyadam jarigindi, and the procedure to file a complaint was established in the year 2020. So the governments are functioning in such a very slow pace to tackle the very evil of corruption, right? Anyways, so 2020 లో a procedure ఎలా కంప్లైంట్స్ ఎలా ఫైల్ చేయొచ్చు అనే ఒక ప్రొసీజర్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. నౌ హౌ కెన్ వన్ ఫైల్ అ కంప్లైంట్? కంప్లైంట్ కెన్ బి ఫైల్డ్ ఆర్ కెన్ బి మేడ్ టు ద లోక్పాల్ ఆర్ ద లోకాయుక్త via a post, a courier, or by any means of hand. Okay, office ఢిల్లీలో ఉన్న ఆఫీస్కి వెళ్ళి you can also submit a complaint. Also, they also accept complaints via email, right? Complaint to Lokpal ane oka email, there is an email that is officially mentioned. Valaki also you can file an email and share your complaint. Okay, so English medium లో ఎలాంటి లాంగ్వేజ్ లో కంప్లైంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అంటే the complaint has to be in English. Now both the citizens and the non-citizens can also file a complaint. కానీ మీ ID proof submit చేయాలి. Because vague ga, random ga, any person can write away any complaints because it is open to all, right? So when you're submitting a complaint, when you're filing a complaint, me ID proof ivadam kachitam, so that your identity, when your identity is being revealed, then it makes sure that you do not file any vague or random complaint. Alantivi eliminate cheyadaniki ID proof kuda kachitame. But the law says that the panel or the committee members, while they're inquiring against any complaint, right, they will not question on who is behind such a complaint. So me ID, me identity will not be revealed. Okay, that is for sure. But this ID proof is to make sure that random and vague complaints raakunda undadaniki maatrame ID proof adagadam jarugutundi, but your identity will not be revealed under any circumstances. Okay, this is the procedure that is established to file a complaint to the Lokpal and the Lokayukta, and enti jurisdiction against whom can we file a complaint into chuskunam. One more important point to be mentioned here is that we discussed that email or online is also one of the platforms to file a complaint అనుకున్నాం కదా. మీరు ఆన్లైన్ లో కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసినా కూడా ఆ కంప్లైంట్ యొక్క హార్డ్ కాపీని ప్రింట్అవుట్ ఫామ్ లో తీసుకొని then again you have to share it via post or courier to the office in a time gap of 15 days, right? 15 days లోపు మీరు ఈమెయిల్ ఏదైతే పంపించుకున్నారో ఆఫ్ ద కంప్లైంట్ దాని హార్డ్ కాపీని ఆఫీస్కి పంపించాలి ఇన్ ద టైమ్ గ్యాప్ ఆఫ్ 15 days. నౌ వన్ హ్యాస్ టు క్వశ్చన్, మీకు అనిపిస్తుండొచ్చు, దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ అన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఫైలింగ్ అ కంప్లైంట్ వయా ఆన్లైన్? అసలు మొత్తం పాయింట్ ఏంటి ఆఫ్ ఈమెయిల్ కంప్లైంట్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు సెండ్ అ హార్డ్ కాపీ ఇన్ 15 days, విత్ ఇన్ 15 days, రైట్? నౌ ఇది మాత్రమే కాదు, యూ హ్యావ్ టు కంప్లైంట్ మీరు ఏదైతే ఫైల్ చేస్తున్నారో దట్ హ్యాస్ టు బి రిటన్ ఆర్ దట్ హ్యాస్ టు బి ప్రింటెడ్ ఆన్ అ నాన్ జుడిషియల్ స్టాంప్ పేపర్. ఓకే, ఆ స్టాంప్ పేపర్ని వాడుకోవాలి.
while you're filing a complaint. ఇది మాత్రమే కాదు, ఇన్ ఫ్యూ స్టేట్స్ లైక్ ఫర్ లోకాయుక్తాస్ కొన్ని ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఉత్తరప్రదేశ్లో మీరు 2000 రూపీస్ పే చేయాలి via demand draft to file a complaint. Now states like Punjab will ask for 1000 rupees, right? Whereas states like Himachal Pradesh ki velte you have to pay rupees 3 for filing a complaint against the government officials. So in states vishaniki vaste there is non proper orientation. It is not uniform, right? Non-uniformity of provisions అనేది కనిపిస్తుంది, because every state has its own lokayukta and every state has its own power to implement the lokayukta. So non-uniformity అనేది కనిపిస్తుంటుంది in the case of lokayukta. Powers విషయానికి వస్తే Lokpal has superintendence over the CBI. మీరు కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లోక్పాల్ దట్ విల్ గో అండ్ ఎంక్వైర్, రైట్? సో అంటే వెళ్ళి ఆఫీసర్స్ అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫీషియల్స్ ఇంట్లో సర్చ్ చేయడము ఆర్ అసెట్స్ ని చూడటము, లోక్పాల్ విల్ నాట్ డూ దట్. ఇట్ విల్ ఎంక్వైర్ ఇన్ టు యువర్ కంప్లైంట్ ఫస్ట్. ఒకవేళ కంప్లైంట్ వ్యాలిడ్ అనిపిస్తే ఇట్ విల్ అపాయింట్ అ సిబిఐ టీమ్ టు లుక్ ఇన్ టు ద మ్యాటర్ ఫర్దర్, రైట్? డైరెక్షన్స్ ఇవ్వడం టు ద సిబిఐ. It will also authorize the CBI for search and seizure of operations connected to such a case. Assets search చేయడం కానీ seize చేయడం కానీ Lokpal has complete authority and it gives powers to the CBI. ఇది కాకుండా other than this, if there has a complaint, ఒక complaint వచ్చింది అనుకున్నాం, right? Now Lokpal has verified and it has found that is valid. It has been given to a CBI team. Now, during the case, while the case is still being, searched into, inga case nadustunnappudu, while the CBI is doing its work, our CBI officer yokka transfer cannot be done unless, the Lokpal is being asked. Okay? Lokpal yokka permission lekunda ee officer yokka transfer avadam anedi jaragadu. Right? So Lokpal has the power to, keep in control under, our CBI team, your complete control is with the Lokpal. Okay? Also, the Lokpal has complete power to confiscate. Confiscate ante, తీసేసుకోవడం, seize చేయడం. What can it confiscate? It can confiscate assets, benefits, right? Receipts. And all of these that are, procured, ఏదైనా కేస్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఏదైనా, కంప్లైంట్ వచ్చినప్పుడు while solving a case. Now, all of these that have been seized or procured, అవన్నీ confiscate చేసుకునే power is with the Lokpal. Also, the Lokpal also has the power to transfer or suspend any government officials or government employees that have been, complaints vachaka in the process of, searching or inquiring. ఏదైనా decision తీసుకోవాలి, వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి, కరప్ట్ ఆఫీసర్ అని తేలింది అనుకుంటే, Lokpal can directly take away the decision of either transferring or suspending the government officials based on the severity. Limitations విషయానికి వస్తే, now, such a powerful body also comes with the limitations. ఏంటి ఆ limitations? Lokpal cannot entertain, అంటే while it is inquiring into the complaints, 7 years కంటే old ఉన్న complaint ని it will not entertain. Right? Now, the complaint has to be 7 years, below the timeline of 7 years. ఇప్పుడు 7 years old ఉన్న complaint ని the Lokpal will not take up and it will not entertain. Also, judiciary along with the Coast Guard and armed forces. Right? We saw jurisdiction lo chusukunnam. Every paina complaints are not entertained is
armed forces, the coast guard and the judiciary. వీళ్ళ పైన complaints we cannot make to the Lokpal. Okay. Also, cannot conduct an inquiry against itself. Lokpal ane institution painane, if you have a complaint, then you have to go via the route of 100 MPs. You have to visit the parliament lo complaint cheyali, then 100 MPs yokka signature undali with a petition, then that has to be transferred to the Supreme Court will set up an inquiry, and then it will come up if the Lokpal members are misbehavior ane oka basis paina to remove them, then the president will remove them. But under normal route, you cannot file a complaint against the members of the Lokpal to the Lokpal itself. Okay, you have to follow this route, right? Now, Prime Minister paina kuda we can file a complaint, and that comes under the jurisdiction of Lokpal, right? ఈ పాయింట్ మనకు ముందు తెలిసిందే. Now, Prime Minister పైన ఎలాంటి కంప్లైంట్ చేసినా will Lokpal look into it? ఆ కంప్లైంట్ లోక్పాల్ చూసుకొని ఎంక్వైరీ చేస్తుందా against any complaint, on any complaint against the Prime Minister? No. Okay. So, allegations in areas of international relations, external and internal security, public order, atomic energy and space. ఈ 5 topics పైన, ఈ 5 areas పైన Lokpal will not entertain any allegation against the Prime Minister. Okay, now these areas are considered to be very sensitive and secure topics. There's a lot of process that involves into it. So topics paina, if you have any complaint, the Lokpal will not entertain such an allegation against the Prime Minister. Apart from these topics, elanti area paina also, if there is a complaint apart from these 5 topics, if there is a complaint on the Prime Minister, then what is the minimum requirement? How does the procedure follow? Ante munduga full bench kuchali, right? Full bench has to sit, and it has to first see if the complaint is valid or not. Okay, full bench kuchali, and minimum 2/3 of this bench should agree that this is a valid complaint. Appudu then an inquiry will be set up, right? Inquiry ki next procedure veltundi. But first, what is the requirement is munduga full bench of the Lokpal kuchuntundi, all of them will be involved, and minimum 2/3 have to agree that the complaint is valid. Then only the inquiry team will be set up. This is with regard to the complaints. PM, Prime Minister paina ochina complaints paina, what is the situation ani. Moving on, Prime Minister ki against ka inquiries chesna, they have to be done on camera, not off camera. Okay, so all the inquiries have to be recorded on camera, and during the inquiry time eppudaina telindi ankondi that the complaint is not true, then appudapude munduga the inquiry will be stopped, and then all the proceedings, all the documents of the inquiry will not be open to public, right? They have to be maintained in a very private space. Private ga unchadam jarugutundi. They cannot be disclosed to public. In case eppudu when it is being proven during the time of inquiry that the complaint against the Prime Minister is not true ani telinappudu, అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఆర్టీఐ కూడా ఫైల్ చేయడం కుదరదు. ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే పిఎం వెనకాల కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసిన ప్రాసెస్, ద ప్రొసీడింగ్స్, ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయడం జరిగిందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి కూడా ఎవరు రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ద్వారా కూడా వెళ్ళలేరు. వెన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ పైన కేసు పెట్టింది ఇస్ నాట్ ట్రూ అని తేలినప్పుడు. సో ఇది is everything about PM under Lokpal. Prime Minister kuda cover avtaru అని అనుకున్నాం కదా under the Lokpal. That means any person can file a complaint against the
Prime Minister and Lokpal will look into it. So this was all about the scenario that involves when a PM is under the Lokpal. Now, కొన్ని issues గురించి మాట్లాడుకుందాం about the Lokpal. One such issue is that మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు మనం కంప్లైంట్స్ ఫైల్ చేసే విధానం is via a post, right, or courier or online, right? అండ్ మనం ఇందాక చూసినప్పుడు we saw that మనము కంప్లైంట్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా చేసినప్పుడు we have to make sure that the physical copy will also reach the office within 15 days. Now, what is the point of this online complaint then? Right? Awareness aniti ledu that there exists a body called Lokpal, which will take the complaints of the central government officials. That is the reason, that is the very reason that every year CVC, the Central Vigilance Committee, CVC kuda, it looks into complaints of the government officials, but only of Group A. Okay, Group A post lo government officials పైన కంప్లైంట్స్ ని మాత్రమే ఈ సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిటీ చూసుకుంటుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ నౌ ది సివిసి రిసీవ్స్ అరౌండ్ 81 to 84,000 కంప్లైంట్స్. 81 నుంచి 84,000 కంప్లైంట్స్ వరకు సివిసి రిసీవ్స్ ఎవ్రీ ఇయర్. అదే on the same basis, if you look into the complaints received by Lokpal, Lokpalకి ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి అంటే in the year 2019, when the first chairperson was appointed, ఆ ఇయర్లో it received 1,427 complaints. In the year 2020, when guidelines established చేసినప్పుడు కంప్లైంట్ ఎలా చేయాలి, ప్రొసీజర్ ఏముంటుంది అని గైడ్లైన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు ఇన్ దట్ ఇయర్ ఓన్లీ 110 కంప్లైంట్స్ వర్ రిసీవ్డ్. ఇన్ ద ఇయర్ 2021 ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి అంటే ఓన్లీ 30. Okay, my pen isn't working. Yeah. So only 30 complaints were received in the year 2021. If you look at this, it trend చూస్తూ ఉంటే the trend is decreasing, right? The number of complaints are decreasing, but the number of complaints that are received by the Central Vigilance Committee are on a very much higher rate. So జనాల మధ్యలో అవేర్నెస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది, right? One point is awareness, and the second point is also the tedious process. ముందు కూడా చూసుకున్నాము that demand draft worth around thousands of money, like 2,000 or 3,000 rupees pay చేయాల్సి వస్తుంది to file one complaint, right, in few states for Lokayuktas. So when there is జనాల మధ్యలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవేర్నెస్ లేదు అండ్ ఆల్సో టీడియస్ ప్రాసెస్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ సచ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఎఫిషియన్సీ పడిపోవడం జరుగుతుంది. ఆల్సో హ్యూజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ 60 crore has been gone into setting up of the institution of Lokpal and Lokayukta. 60 crores invest చేయడం జరిగింది to set up the body to take up complaints and function accordingly. But it makes no use when the number of complaints received by this body are reducing year by year. That is one problem. Another issue is that Lokpal cannot take suo moto issues, suo moto complaints. Suo moto అంటే ఏంటి? For example, Supreme Court can take suo moto actions, suo moto complaints. అంటే ఏంటి? Say the Supreme Court, judges have read some article, paper లో ఏదో న్యూస్ చదివారు, ఏదైనా ఆర్టికల్ చదివారు, or they've seen some issue right in front of them, right? The Supreme Court judges can take up that issue under public interest litigation. Okay, ఈ PILs ద్వారా ఆ కేసెస్ ని టేకప్ చేయొచ్చు, అండ్ దే కెన్
investigate as in they can, Supreme Court judges can look into that case, a case, take up chesi vadinchochu via this PIL route. That is suo moto. Suo moto ante taking up cases by your own, by yourself. That power is not there with the Lokpal. So Lokpal, the members of the Lokpal, the chairperson, the judicial members and the non-judicial members ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతకి వాళ్ళే cases తీసుకొని, complaints తీసుకొని, they cannot act against them. Right? So if the Lokpal has to act, they have to receive a complaint initially. Right? ఒక కంప్లైంట్ ఉంటే మాత్రమే దే కెన్ యాక్ట్, బట్ దే కెనాట్ యాక్ట్ suo moto like the Supreme Court. Okay, unlike the Supreme Court. Sorry. Right? That is another issue. Now, one more, the most important issue to say is that మనం ఇప్పటి వరకు we've seen in our discussion that there are two bodies, right? Lokpal ఉంది and Central Vigilance Committee ఉంది. Now, Central Vigilance Committee ఏ complaints ని తీసుకుంటుంది అనుకున్నాము? Group A officials, right? And Lokpal will take complaints on all the government officials of the central government. Jurisdiction ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది? It is the Lokpal, obviously, right? Not the Central Vigilance Committee. Now, both of these bodies depend heavily on the CBI, the Central Bureau of Investigation paina. Both of these bodies, the Lokpal and the Central Vigilance Committee, depend heavily. Right? Now, however, Lokpal is a superior body. Right? Lokpal, CVC kante, it has a superiority because it directs the CBI on what actions to be taken, investigations తీసుకొమని, cases తీసుకొమని, or ఏదైనా suspensions అవన్నీ చేయమని Lokpal gives the orders. Right? So Lokpal is superior when compared to the CVC on the powers imposed on CBI. And also CVC Group A post lake, Group A officers paine ekko drishti pettina, Lokpal can suggest the CVC to look into cases or take up cases for Group B, Group C officers as well. Now, the bigger issue here, however, is that both of these bodies depend heavily on one single body, that is CBI. Right? So, these were the issues about the Lokpal and the Lokayukta. Here we come to an end of this discussion, Lokpal and Lokayukta gurinchi. It was a very huge and complex discussion. Now, mana session ni end cheyadaniki, we'll just come up with a note saying that corruption lanti oka practice is like an impurity in the system. మన గవర్నమెంట్స్ ఎన్ని లాస్ చేసుకున్నా, ఎన్ని పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేసినా, ఆ ఇంప్యూరిటీని తీసేయకపోతే, దట్ ఇంప్యూరిటీ దట్ హెస్ సీప్డ్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, దాన్ని తీసేయకపోతే ద హోల్ సిస్టమ్ విల్ come to and fall and collapse one day. Right? So it is very important to remove the impurities that are, seeping into the system and spoiling the system, or damaging the system. మనకు తెలియకుండానే మన గట్టిగా బలంగా పెంచుకుంటూ వస్తున్న ఈ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ని, గవర్నమెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ని, బలంగా నించిన ఈ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ని బ్రేక్ చేసే ఆ ఇంప్యూరిటీస్ని తీసేయకపోతే that will ultimately damage the country as a whole. Right? So these bodies like the Lokpal and the Lokayuktas have to be much more efficient, much more faster in tackling these issues. And also Lokpal and Lokayuktas or the Central Vigilance Committees, commissions, as such, వాళ్ళు ఇచ్చే recommendations ని కూడా government officials or the government bodies have to make sure that they are followed. Right? వాళ్ళు ఇచ్చే recommendations ని తీసుకొని follow అయ్యేటట్టు కూడా the government bodies have to function. So that was the end of
our session today. కొన్ని చిన్న డౌట్స్, చిన్న క్లారిఫికేషన్స్ అనేవి చూద్దాం on this topic. First question or first general doubt would be: is this Lokpal and the Lokayukta, the body, is it a constitutional body or statutory body? Right? So this is a statutory body. Statutory body ante enti? They are formed. The bodies are formed with result of an act. Right? Statutory bodies అంటే statute అంటే ఒక యాక్ట్, రైట్. మనము స్టాచ్యూట్ని కూడా యాక్ట్ అని పిలుస్తాం, ఒక లా అని పిలుస్తాం. సో లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త బాడీస్, హౌ డి దే ఫార్మ్? దే వర్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త యాక్ట్ ఆఫ్ 2013, రైట్. సో ఆ బాడీకి, this Lokpal and Lokayukta body will receive all the powers from this act. ఈ యాక్ట్ ద్వారా వాళ్ళకి పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి అన్నీ వస్తాయి. సో ఎనీ బాడీ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టాచ్యుటరీ బాడీ. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ అంటే ఏంటి? మన కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి పవర్ వస్తుంది తనకి, ఆ బాడీకి, right? The bodies will receive the powers from the constitution that is law on land in India. Now example of constitutional bodies enti? Some of them are the comptroller and auditor general. The office of CAG is a constitutional body. Ante enti? CAG gurinchi provisions anni are mentioned in the constitution. Under which article? Under article 148. రైట్. అలాగే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ. దీని గురించి కూడా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ 324లో మెన్షన్ చేసి ఉంది. నౌ నేషనల్ కమిషన్ ఫార్ షెడ్యూల్ కాస్ట్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 338, ఫార్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండర్ ఆర్టికల్ 338 clause A, ఫార్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ 338 clause B. Now, what do I mean when I say, now ఈ CAG గురించి ఆర్టికల్ 148లో ఉంది, ఎలక్షన్ కమిషన్ గురించి ఆర్టికల్ 324లో ఉంది, అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే, now all of these bodies are getting the power. Their powers are derived from the constitution or from these articles. రైట్. వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద టెన్యూర్. ఒకవేళ సిఏజీ తీసుకుంటే సిఏజీ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి, ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, ఎలా అపాయింట్ చేస్తారు, టెన్యూర్ ఎంత ఉంటుంది, ఏజ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏంటి, అవన్నీ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. There is no separate law, no separate act passed, but it is written completely in the book, the law on land, that is the constitution. ఓకే. సో వీళ్ళ గురించి, ఈ సిఏజీ గురించి కానీ, దీస్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ గురించి ఏ చేంజెస్ చేయాలన్నా, వాళ్ళ టెన్యూర్ని మార్చాలన్నా, వాళ్ళ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ని మార్చాలన్నా, ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్. That is the difference. That is the power that is held with the constitutional bodies. So I hope you've understood the difference between the constitutional and statutory bodies. And when a discussion base ki vaste, the Lokpal and Lokayukta, these bodies are statutory bodies, not constitutional bodies. One more question. Now, this is a sort of, a different question. Now, common question hai. Now, we have seen corruption so far, then why isn't the government taking steps to deal with the corruption? Ante government are framing policies like, the Modi government has made sure that, డిజిటల్ మనీ తీసుకురావడానికి, క్యాష్లెస్ పేమెంట్స్ తీసుకొచ్చి, రైట్, కరెన్సీని తీసేసి, లైక్ పేపర్ నోట్స్ని తీసేసి డిజిటల్ కరెన్సీని తీసుకొద్దామని చాలా ప్రయత్నం చేస్తుంది. దెన్ వై ఇజంట్ ఇట్ టేకింగ్ యాక్షన్స్ టు బిల్డ్ అప్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త? వై? రైట్. So as we've discussed before, this concept of this ombudsman, the Lokpal and Lokayukta, that has created a fear in the members of parliament or the government officials that these members will harass them.
హరాస్మెంట్ అవుతుంది అనే ఒక ఫియర్ వల్ల they are staying away from such bodies. But if the government has to run smoothly and every point, every ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో కరప్షన్ని ట్యాకిల్ చేయాలంటే సచ్ బాడీస్ హ్యావ్ టు బి గివెన్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్, మోర్ ప్రోత్సాహత అనేది ఎక్కువ ఇవ్వడం జరగాలి. Also, one more fear among the government officials is that when anyone can go and complain about against a certain officer about their assets or about their their wealth, um, there is a fear that వాళ్ళని డీఫేమ్ చేయడానికి, పర్సనల్ గ్రడ్జ్ని తీసుకోవడానికి కూడా దే కెన్ యూస్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ అనే ఒక ఛాన్స్ ఉంది. సో బిఫోర్ అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అవ్వకుండా దట్ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ అ కంప్లైంట్ని ప్రాపర్గా అండ్ ఫుల్ ప్రూఫ్ లేకుండా చేయడానికి it is taking a lot of time. That is the reason this procedure has been bit tardy and slow procedure అవుతుంది. So that this platform cannot be misused by any random person to play a foul game against the government officials as well. One more question is that ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీస్ని మొత్తానికి తొలగించేసి ఈ లోక్పాల్నే, స్ట్రాంగ్ లోక్పాల్నే బిల్డ్ చేయడానికి కుదురుతుందా? రైట్ నౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ లోక్పాల్ అండ్ లోకాయుక్త, okay, we'll consider Lokpal now. Now Lokpal is not an investigation agency. Okay, it is not an investigating agency. In fact, it is an agency which takes in complaints, right? E agency complaints తీసుకొని it drives the investigation agency like the CBI, like the National Investigation Agency. Okay, it uses these as tools లాగా వాడుకొని ఆ కంప్లైంట్స్ ని ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి it uses these tools. Like these tools depend on the institution like Lokpal to guide them. ఎవరిపైన ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి, ఏ కంప్లైంట్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలని agencies like the CBI and the National Investigation Agency and many others depend on institutions like Lokpal. So Lokpal by itself is not an investigating agency, but it guides or it directs the investigating agencies to take up the complaints and cases. So it is all a complete system అన్నమాట. సో ఈ ఏజెన్సీస్ని తీసేసి కంప్లీట్గా లోక్పాల్నే ఉంచుతాము అంటే that doesn't that cannot be possible, right? So the system has to exist as it is. The Lokpal also has to be there, and also the investigating agencies also have to be there to aid and support the institution like Lokpal. Also, ఇలాంటి బాడీస్ లైక్ ద సివిసి అండ్ లోక్పాల్ వీళ్ళు ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ టు టేక్ some disciplinary actions against the government officials are generally not considered by the government. For example, every day or on a random frequent ga you can see that CVC gives so many suggestions. Like senior bank lo there are around 70 complaints, so 70 changes తీసుకురండి అని, and the CVC gives suggestions. The government makes changes only for on or takes actions against only 2 senior most officials. Okay, ministry lo say suppose it says that there have to be around 200 changes or 200 complaints have been filed against the officials or under a certain ministry. The government take actions only against some 70 members of them. So because the recommendations by these bodies, the CVC and the Lokpal and the Lokayukta, are not binding, right? So వీళ్ళు ఇచ్చే recommendations are not binding కాబట్టి they are subject to the government, the then government, right? So our government ఒకవేళ if it wants to take those actions, those disciplinary actions తీసుకురావాలనుకుంటే the government చేతిలోనే ఉంది. That is also a bigger problem here.
So with this, we come to the end of the complete session of Lokpal and Lokayukta Act. ఈ సెషన్ కనుక నచ్చినట్టయితే గివ్ ఇట్ అ బిగ్ ఫ్యాట్ థమ్స్ అప్, గో హిట్ దట్ లైక్ బటన్, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్కి. అండ్ ఇంకా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే గో అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద తారా IAS ఛానల్, బికాస్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ హ్యూజ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ కంటెంట్. మీకు మీ IAS జర్నీ, మీ UPSC జర్నీలో హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే కంటెంట్తో మేము ఆన్ అ డైలీ బేసిస్ వస్తున్నాము. సో ఐమ్ షూర్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు మిస్ అవుట్ ఆన్ ఎనీ ఆఫ్ దట్ కంటెంట్, right? So that was it from me, from today's session. Until the next session, take care of yourselves. Bye bye.